Okay, so may fault code guys. Ayan, nakasalpak doon. Una is ano, ayan, IAT yung ano niya, engine intake air temperature sensor. Tapos ECT, engine coolant temperature. Ayun, yung coolant, yung intake, ayun. Tapos ano, TP, total position sensor, ayun, nagpalit na tayo. Tapos heater circuit, bank 1, ito sa kanya oxygen sensor, ayun. Tapos knock sensor, ito. Yan, so yun ang